Ahlan wa sahlan mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Imebakisha dakika 2 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa katika jiji la Nairobi, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Kabla sijaanza kukupasha taarifa za Upeo wa TV47, kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Mtu mmoja apigwa risasi na kufariki baada ya majangili wanaokisiwa kuwa wezi wa mifugo kushambulia gari la abiria eneo la Kakong, kaunti ya Turkana. On their way was attacked by bandits at Kakong, and where we had he lost life instantly. Naibu Rais Rigathi Gachagua na kinara wa Azimio Raila Odinga wadinda kukubali pendekezo la viongozi wa kidini la kuanzisha mazungumzo kati ya Rais William Ruto na Raila ili kukomesha maandamano. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali don't request us to sanction blackmail and impunity. Kenya Kwanza has continued to claim that all we are looking for is a handshake. We emphatically refute these unfounded rumors. Na wakazi wa Namanga katika mpaka wa Kenya na Tanzania waeleza wasiwasi wao baada ya kuibuka kwa ugonjwa usiojulikana, wengi wakihofia kuwa huenda ni ugonjwa hatari wa Marburg. Tumekuwa na shida sana na uoga, ni kwa sababu hiyo ugonjwa hatuelewi vizuri. Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Moja kwa moja, hofu imetanda katika eneo la Namanga mpaka wa Kenya na Tanzania. Siku moja tu baada ya eneo la Kagera katika nchi jirani ya Tanzania kunakili visa 8 vya virusi vya Marburg na kusababisha vifo vya watu 5. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ni kwamba shirika la afya duniani lingali kubaini chanzo cha virusi hivyo nchini Tanzania, huku Wizara ya Afya Kenya ikitangaza mikakati ya kulinda taifa kutokana na maambukizi. Mpaka wa Namanga kaunti ya Kajiado umesalia mahame, ishara tosha kuwa wakazi hapa haswa madereva wa trela wamejawa na wasiwasi na hofu kuwa wamo katika hatari ya kuambukizwa virusi vya Marburg, ikizingatiwa kuwa wanasafiri mara kwa mara katika nchi ya Tanzania. Tumekuwa na shida sana na uoga, ni kwa sababu hiyo ugonjwa hatuelewi vizuri. Lakini tunashangaa kwa sababu tumesikia Tanzania watu wameanza kukufa. Kwa hivyo tunaomba serikali kama kuna njia inaweza tumia ili kutuzuilia hapa mpakani, sababu kuna Watanzania wengi wanaingia kutoka pande hii wanaingia Kenya. Ukiangalia kwa upande wa Namanga, sisi kama tuko boda hapa, watu wanavuka sana na hakuna ile check up ya kuangalia mambo ya daktari nini, watu wanavuka kiholela holela. Sasa tunaogopa kwanza kwa hizo ugonjwa kama hizo kuja Namanga. Tunaogopa sana. Madereva tuna hofu kubwa sana juu sisi tunabeba watu wengi. Tungeomba serikali ingilie kati ili iweze kutusaidia. Wizara ya Afya humu nchini imesisitiza kuwa wamekaza kamba na wameimarisha hali katika mipaka yote inayounganisha mataifa ya Kenya na Tanzania, huku wakiwarai wananchi kuripoti kisa chochote cha wanaokabiliwa na ishara kama homa, kutapika, kuendesha na kuvuja damu katika sehemu zilizo wazi mwilini. What we know so far is that index case did come from an island in Lake Victoria and had traveled to Bukoba District Council, which is where then treatment was sought, but we do not have further details. Wizara ya Afya nchini Tanzania kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani wanazidi kufanya uchunguzi wa chanzo cha virusi vya Marburg, huku wakitaka kubaini iwapo unahusika na kisa kilichoripotiwa katika taifa la Equatorial Guinea mnamo tarehe 13 mwezi wa Februari mwaka huu. We don't have evidence yet of any link between the Marburg outbreak in Tanzania, which we believe was initially, if you like, notified on the 16th of March, and the outbreak in Equatorial Guinea, of which some cases were announced middle of February. But there are tests going on. There is genomic sequencing being that will enable us to be able to see if these two outbreaks are connected. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, ugonjwa huu unaweza kudhibitiwa iwapo watu wataepuka kula au kushika nyama ya pori, kuepuka kugusa mwili kwa wale wanaozika watu waliofariki. Watu walio katika maeneo yenye mlipuko wanahimizwa kuepuka kuwa karibu na nguruwe, na wanaume waliopata virusi hivi wameamriwa kutumia kondomu kwa mwaka mmoja.
Elizabeth Atieno, TV47. Naam, tukiachana taarifa hiyo ni kwamba mamlaka ya mawasiliano nchini imejipata pabaya baada ya kutishia kuzuia matangazo ya maandamano yanayoongozwa na mrengo wa Azimio la Umoja. Makundi ya kutetea haki pamoja na viongozi wa kidini wamesuta mamlaka hiyo inayoongozwa na Ezra Chiloba kwa kile wanadai ni kukandamiza vyombo vya habari. Hiyo jana mamlaka hiyo ilitoa taarifa iliyohoji kuwa runinga 6 hapa nchini zilipeperusha maandamano hayo moja kwa moja na kuzua hofu nchini na hivyo basi kukiuka kanuni za matangazo ya habari. Hiyo barua inatatanisha sana na ni barua ambayo inaashiria kurudi nyuma kutoka kwa ule mwelekeo ambao tulikuwa nao wa kidemokrasia na kurudi kwa mambo ambayo hatuna wajibikaji hata kidogo. Sababu utangazaji wa moja kwa moja mara nyingi husaidia katika kuangazia mambo yalivyo. Wakati wanahabari wanatutangazia moja kwa moja, unapata hali ilivyo, hakuna mtu ambaye ana edit. Kama ni askari yale anatenda, kama anajua yanafaa anapatikana na wanahabari akifanya hayo. Kama kuna wahalifu tunapata moja kwa moja, na inasaidia sana katika kufuatilia hasa wakati kuna maandamano na mambo kama hayo. So ile barua ambayo imeandikwa ikisemekana kwamba ule utangazaji unaathiri ile hali ya nchi ilivyo, sidhani kuna jambo ambalo husaidia uwazi, maendeleo, uwajibikaji, kuhusisha watu kuliko ukweli na uwazi. Every Kenyan has a right to conscious and political opinion, and there are provisions in the Constitution to guide the exercise of these rights. As a noble leader of this nation, we appeal to you to ensure that all you lead operate within the confines of the Constitution. In this regard, we urge that you promote recognition and adherence to the Constitution and the laws of Kenya. It is not fitting for a leader to be seen to encourage lawlessness or to promise that constitutionally established offices can be abolished in the streets. We reiterate the call by religious leaders that you lead the Azimio la Umoja coalition in identifying and recommending solutions to the problems Kenyans face to avoid creating the perception that the party promotes lawlessness. Na mtazamaji, na hayo yakijiri, kinara wa Azimio Raila Odinga anadai kuwa kuna njama ya kusambaratisha maandamano yao Jumatatu juma lijalo. Odinga anasema kuwa njama hiyo imepangwa na viongozi wa ngazi za juu serikalini, kama anavyotuarifu mwanahabari yetu Elizabeth Atieno. Asanteni sana. Vuta ni kuvute ikishamiri kuhusiana na maandamano ya kitaifa yaliyoitishwa na Azimio One Kenya. Kinara wa muungano huo Raila Odinga sasa anadai kuwa ipo njama ya kuvuruga maandamano hayo, huku akimshtumu naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kuandaa mkutano wa siri katika makazi yake huko Karen uliolenga kutatiza maandamano yaliyopangwa na upinzani. Kulingana na Raila, Gachagua aliwaalika vijana kadhaa kwenye mkutano huo wa kuagiza kukabiliana na waandamanaji wakati wa maandamano hayo Jumatatu. They are going to be armed. They're going to be carrying not only stones, not knives, and pangas, which will be disguised, but they will also be having weapons, guns. And then they will shoot, they will stone, they will knife, and the aim is to kill over 1,000 people. And then they're going to now make a case that there was a bloodbath and try to send those who are leaders of Azimio to ICC. Pamoja na hayo, Raila amepuzilia mbali madai kuwa anatafuta handshake na Rais William Ruto, huku akisisitiza kuwa hana haja yoyote na serikali ambayo si halali. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. We cannot and we will not participate in handshake
with an illegitimate regime. Yanajiri hayo viongozi wa mrengo huo waliokamatwa katika maandamano ya Jumatatu wakifika mahakamani kujitetea dhidi ya mashtaka ya kuvuruga amani miongoni mwa mengine. Patriotic Kenyans who have been arrested have done nothing wrong. We demand that the charges be dropped unconditionally with immediate effect. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Mtazamaji, na hayo yakijiri, Rais William Ruto amemsuta kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga akisema kwamba anapoteza wakati kwa maandamano, akisema kwamba anafaa kujipanga kukabiliana naye kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Rais ambaye ameanza ziara ya siku 3 katika eneo la Nyanza Kusini akianzia Nyamira hii leo alisema maandamano hayatashukisha bei ya chakula na kutetea jitihada za serikali kuwasaidia wakulima. Na kama Apollo Kamau anavyoarifu ni kwamba rais ameshikilia ushindi wake katika uchaguzi uliopita ulikuwa huru na haki. Ikiwa ni siku ya kwanza katika ziara yake ya siku 3 katika jimbo la Nyanza Kusini, Rais William Ruto alipuzilia maandamano ya Azimio akisema hayatawafaidi wa Kenya na kumwambia kinara wa upinzani Raila Odinga kutopoteza muda na maandamano na kumshauri aanze kujitayarisha kwa safari ya mwaka 2027. Sasa mimi nataka niwaambie yule jamaa rafiki yangu, please, wewe wacha kujisumbua na maandamano. Jipange 2027. Na siku hiyo nitakuwa nimejipanga zaidi. Sasa so wacha kusumbua wananchi bwana. Sasa unasumbua wananchi kuwapelekea vita, kuwapelekea fujo, kuwapelekea maandamano. Your Excellency the President, Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe Kisii rasmi. Najua wewe ulikuwa katika mlengo ule, sasa wewe ndio rais na lazima tutafanya kazi na wewe. Nashukuru sana for your coming. We will work with you. Thank you sir, and come again. Wale wanasema tufanye kazi pamoja, nione kwa mkono. Rais aliyezungumza katika kaunti ya Nyamira amemjibu Odinga kuhusu tetesi zake za matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, akidai kuwa ushindi wake ulikuwa halali. Si mulichagua MCA, mukachagua women rep, mukachagua mjumbe, mukachagua governor, mukachagua rais. Rais mulichagua ni nani? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasla? Sasa huyu mtu anatuuliza nini bwana? Na huku rais akishikilia umuhimu wa amani nchini, Ruto aliwarai wakazi wa Nyamira kutoshiriki kwenye maandamano ambayo anashikilia haitaleta mabadiliko yoyote, ila tu kwa mikakati ya serikali yake kwa wakulima kama mbolea nafuu na mbegu ambazo wasema zitazalisha chakula na kushukisha bei. Pengine ule mtu wa whistleblower ameambia huyo jamaa ati ukiweka sufuria kichwa na ufanye maandamano ati bei ya chakula itapungua. Mimi nawauliza, vile ya kupunguza gharama ya maisha ni mkulima apate mbegu, apate mbolea, tuzalishe chakula, chakula ikiwe kingi, iletwe sokoni, bei ipungue, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. And that is what I am doing. Hapo kesho Ruto na Odinga watakuwa kaunti ya Kisii. Odinga atakuwa akihudhuria mazishi, huku Rais Ruto akihudhuria sherehe ya makaribisho ya waziri wa elimu Ezekiel Mashogu. Upeo Wa TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Apollo Kamau, kwingineko ni kwamba kiongozi wa Azimio Raila Odinga pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua wamepuzilia mbali wito wa maaskofu wa madhehebu la Katoliki nchini la kuanzisha mazungumzo baina ya Rais William Ruto na mpinzani wake kinara wa Azimio Raila Odinga. Viongozi hao wameshikilia misimamo yao mikali wakisema kuwa hawana nia ya kufanya mazungumzo. Siku moja baada ya baraza la maaskofu Katoliki nchini kusema wako tayari kuanzisha mazungumzo baina ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga kuhusu mustakabali wa taifa, pendekezo hilo huenda likagonga mwamba baada ya Raila na naibu rais Rigathi Gachagua kuweka masharti kwa kanisa. Gachagua alizungumza katika hafla ya mazishi kaunti ya Murang'a, anahoji kuwa mazungumzo yanaweza kuwepo ila kwa kuzingatia matakwa ya wananchi na wala sio mkono wa maridhiano utakaompa kinara wa Azimio nafasi serikalini. Don't request us to sanction blackmail and impunity.
Because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail, of threats and intimidation? We ask our spiritual leaders to do the right thing. Call Raila Odinga and tell him to stop destruction of property. Badala yake, Gachagua anawataka viongozi hao wa kidini kufanya kikao na Odinga na kumshurutisha kusitisha maandamano. Mambo ati akuja tumgawie serikali nusu, that is not possible. Cannot happen, it will not happen. So wakisema sisi ni hardliner na akina Ichung'wa, it's okay. Kwa upande wake, kinara wa Azimio Raila Odinga anasisitiza kwamba hana haja na mazungumzo na Rais William Ruto na kuwataka viongozi hao wa kidini kuridhia na ukweli wake kwamba alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka jana. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. We cannot and we will not participate in handshake with an illegitimate regime. Muandamane. You can go even picketing on top of KICC. But the president you are dealing with, the deputy president you are dealing with, this is a different kind of leaders. There will be no mkate nusu. There is no dialogue on how to share anything. The only thing to share is to the service to the people of Kenya, which you are already doing kabla ya uchaguzi. Na tunajua munatutisha na fujo na ghasia ili tusijadili mambo ya accountability ya ile wizi mulifanya mkipora. Tunawaambia leo mchana mbele ya kanisa na mbele ya watu wa Kenya, hatuko tayari kujadili venye impunity itaendelea na how you will not be accountable for the billions that you looted from our economy. Viongozi wa makanisa wamekuwa wakishutumu viongozi hao wawili kwa kile wanasema ni kujipiga kifua badala ya kuangazia umuhimu wa kurejea kwa utulivu nchini na wala sio kutatiza uchumi wa nchi wa kawaida. Na mtazamaji, kufikia hapo kwa sasa tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kupata taarifa kemkem. TV47, the home of untold stories. Chukua chanjo ili Kenya iwe chonjo. Tailinda Kenya kishujaa. Suluhisho ni mimi na wewe. Sote tupate chanjo ya corona ili Kenya tukue chonjo. Kenya tutakuwa chonjo. Sote tukipata chanjo. Jilinde unilinde. Sote tutakuwa sawa. Kenya tutakuwa chonjo. Sote tukipata chanjo. Jilinde unilinde. Sote tutakuwa sawa. Pata chanjo, tuwe chonjo. Chanjo za corona ni salama na zapatikana kote nchini. You are watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba mtu mmoja amepigwa risasi na kufa papo hapo kilomita 3 kutoka eneo la Kakong wakisafiri kutoka mjini Lodwar kuelekea Kitale baada ya gari la abiria ya Quick Shuttle kuvamiwa na majangili wanaoaminika kutoka kaunti jirani ya Pokot Magharibi. Huyo hapa Kitio Mika na uketo wa taarifa hiyo kwa kina. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Turkana Samuel Ndanyi, Jacqueline Ngalan mwenye umri wa miaka 30 aliuliwa huku wengine wakijeruhiwa vibaya wakati wa uvamizi huo,
ikiwemo kijana wa umri wa miaka 14. Kuna incident ilifanyika hapo kwa between Kakong na that stretch, the notorious stretch. Kuna gari ilikuwa ina apply kutoka Nairobi kwenda Kitale. Walisababisha gari and then the driver akakataa kusimama and then wakaspray bullet hiyo gari, ndio gari pia ikasimama. Msichana mmoja ni Jacqueline kama tulimpoteza. Mtu mmoja maaga bwana. The driver alipigwa risasi kwa shingo na pia kama amejeruhi mtu mmoja, mtoto wa miaka 14. Inakisiwa kwamba dereva wa gari hilo alikaidi amri ya majangili ya kusimamisha gari hilo katika kisa hichi kilichotokea katika eneo la Kakong katika barabara ya Kitale kuelekea Lodwar. Hakuna jambo lingine. Serikali tu angalie barabara. Jacqueline alikuwa mwanafunzi katika chuo cha kiufundi cha Turkana College mjini Lodwar, akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili. Sikuwa nimezoeana na yeye sana, but tulikuanga class moja. Kuongea tulikuwa tunaongeanga, tunacheka pamoja. Mwisho yangu kumuona ilikuwa Tuesday. Jana sasa nikastuka vile niliona director ameandika we have lost her. Wanafunzi wenzake wamemwomboleza hii leo katika shule yake, huku wakitaka Wizara ya Usalama kuwajibika na kuhakikisha majangili wamekamatwa. Hiyo familia imempoteza mtoto ambaye angekuja kusaidia hiyo familia. Please the government, we need action immediately. Ni vibaya sana kupoteza mwanafunzi yule ambaye alikuwa anajitahidi katika masomo yake. As institution, we are mourning her because we were with her before she started traveling to Eldoret. It's a sad news to us as institution. Dereva na majeruhi wengine walipelekwa kwenye hospitali ya rufaa ya Lodwar kwa matibabu zaidi. Kiti Omika, TV47, Lodwar, kaunti ya Turkana. Na mtazamaji, tukitoka maeneo ya Lodwar, Turkana, kwenye taarifa ya kusikitisha kwingineko ni kwamba Wakenya sasa wataubeba mzigo mkubwa wa kifedha kufuatia uteuzi wa makatibu wasaidizi 50 katika wizara mbalimbali. Leo Rais William Ruto aliwaapisha makatibu waratibu licha ya kesi inayoendelea kotini inayopinga kuteuliwa kwa makatibu 50 kinyume na nafasi 23 zilizotangazwa. Saa 1 asubuhi katika ikulu ya Nairobi. Dennis Njue Itumbi, makatibu waratibu walioteuliwa na Rais William Ruto walifika kula kiapo saa chache baada ya uteuzi wao. Uteuzi huo ulijiri saa chache baada ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kumwandikia rais akisema hakuna kipengele cha katiba kinachohitaji makatibu waratibu kupigwa msasa bungeni. Hii ni licha ya kesi inayoendelea kuhusu halali wa uteuzi wao. Akizungumza wakati wa hafla ya kuapisha, Ruto amesema uteuzi huo ulikusudiwa kwani anajua takriban wote wamehudumia kwa nafasi mbalimbali awali. The expectations of the people of Kenya are enormous, and the people of Kenya are right to expect from us because we have the capacity to deliver. Jaji Monica Mbaru wa Mahakama Kuu alibainisha katika uamuzi wake kuwa idara ya utumishi kwa umma ilifuata utaratibu katika kuanzisha ofisi hiyo, ikiwemo kushirikisha umma katika kutoa maoni yao. Hata hivyo, Mahakama Kuu haikuweza kuweka wazi idadi ya watu wanaostahili kuteuliwa katika nafasi hiyo ya makatibu waandamizi. This reminds us of days of Moi during Banachunga, where he comes very early in the morning, and by the time the lawyers go to court, it says the case had already been decided. And it is absurd that Parliament makes that particular response to the executive, and their response is, oh, you will not vet. We are very happy. Come in the morning and swear us. So that is why we are saying the judiciary and the executive are making a mockery of the Kenyan people and the constitution, and they must be stopped. Wakati huo kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amesema uteuzi huo ni kinyume na sheria. Odinga sasa anasema uteuzi wa makatibu hawa 50 utakuwa miongoni mwa masuala ambayo wanataka Rais Ruto yazungumzie, mbali na gharama ya maisha na uteuzi wa jopo la kuwapiga msasa makamishna wapya wa tume huru ya mipaka ya uchaguzi nchini. Ending the tribalization of the public service appointments and cancelling the appointments of 51 CA CAS
or CASs that has no constitutional basis. Makatibu waratibu wengi walioapishwa ni wandani wa serikali ya Kenya Kwanza na waliowapigia debe katika uchaguzi wa mwaka uliopita. Flora Limuki, TV47. Tukiachana taarifa yake Flora Limuki, kwingineko ni kwamba mhubiri Paul Mackenzie wa kanisa la Good News International eneo la Chakama katika kaunti ya Kilifi amefikishwa katika mahakama ya Malindi akidaiwa kuhusika katika mauaji ya watoto wawili. Mhubiri huyo anadaiwa kuwalazimisha watoto kufunga na kukosa chakula, jambo ambalo lilisababisha kufarika kwa watoto hao wawili. Gilbert Nalwa na mengi zaidi. Katika mahakama ya Malindi, kaunti ya Kilifi, mwanaume huyu mhubiri kwa jina Paul Mackenzie ameshtakiwa kwa kosa la mauaji baada ya kusababisha vifo vya watoto wawili. Mackenzie anadaiwa kuwashawishi wakaazi kuwalazimisha watoto wao kufunga na kukosa kukula kwa madai ya kuwa wangemuona Mungu maishani. We went for an operation in Chakama after receiving information that there is a person who was radicalizing people, or rather brainwashing people, that they should starve their children to death so that they can see God in the future. Maafisa wa polisi walifanya operesheni eneo la Chakama na kumkamata Mackenzie baada ya uchunguzi kufuatia habari walizopokea kumhusu. Afisa wa upelelezi wa jinai anayechunguza kesi hiyo Joseph Yator anadokeza kuwa mshukiwa alitekeleza mauaji hayo kati ya tarehe 16 na 17 mwezi Machi mwaka huu. The information we have is that some children had been starved to death and they have been buried in shallow graves, and we have some evidence to that effect. Mnamo mwaka 2018, mshukiwa ambaye aliongoza kanisa la Good News International lililoko Malindi alilazimika kufunga kanisa hilo na kuhamia Chakama pamoja na wafuasi wake baada ya kushtakiwa na kuhukumiwa mahakamani. He's a known person in Malindi. He used to operate a ministry here in Malindi in 2018. And he was arrested and charged for various offenses, and he closed that ministry and moved to Chakama, where he has been able to influence his followers to follow him there. Kando na kifo cha watoto wawili, maafisa waliweza kuokoa maisha ya familia moja, mume na mkewe waliokuwa wamedhoofika kiafya kupitia kitendo cha mhubiri huyu kuwalazimisha kufunga. Wawili hao wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ndogo ya Malindi. We rescued two old couple that were just about to die, and we brought them to Malindi, and right now they are being resuscitated in Malindi Sub-County Hospital. As from last evening,